While the economy is slow, shop owners at the Oude Dijk in Rotterdam are having an even harder time. Construction work is blocking off their connection to the road and their customers. One of the shop owners suffering from the construction work is Oude, who owns a fitness store at the Oude Dijk. The public can come through your door and everything is much less than the year before. Traffic is less, public is less, everything is less. And there's also the prices at this moment, so it's double. Of customers that are on return, if they can't find a way, the way they tell you to come here is incorrect, and everything is bad. Changed my total products. I changed everything. The store is filled with boxes, filled with new products and hopes for a better future. Think about what you are doing to the shops and to the people and to the families behind it. Business is slow for all stores in this street, including the hairdressing salon, het Kniplokaal, owned by Anita Velasquez, a professional hairdresser. Ik heb wel schade vanwege dat de tram niet rijdt. Dus dat ik veel klanten heb wat gewoon slechte been is en afhankelijk van de tram is, heb ik daar wel de nodige schade van, zeg maar. Dan denk ik naar een andere salon, omdat ze het gewoon moeilijk vinden om hier naartoe te kunnen lopen. Ja, die ben je dan denk ik wel kwijt. En als ze eenmaal bij een ander zijn, dan komen ze misschien niet meer terug. We asked her what she thought of the lawsuit against city officials. Ja, ik heb gehoord dat gewoon heel veel andere winkeliers gewoon heel veel schade eronder lijden. Meer dan dat ik lijd, zeg maar. Dus dan is het wel goed om dat gewoon aan te pakken. Ze mogen ook wel even denken van wat ze ons aandoen natuurlijk. It seems that despite the lawsuit, business is and will be quite slow in the near future. The survival of the fittest has begun. The city of Rotterdam has great plans for the Oude Dijk, which should be finished by the end of this year. Hopefully, most shops will still be there. Dijk Alice reporting.